Hello everyone, this is Sanjay, your accounting tutor who makes the accountancy as simple as it is and easy. So already நம்ம previous lecturesல வந்து basic principles of the accounting எல்லாமே நம்ம recall பண்ணிட்டோம். So இந்த lectureல let's move into the unit 1. So unit 1ல வந்து நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா accounts from incomplete records. Okay, so it is the easiest chapter. It is an easiest chapter in the 12th. Okay, so before studying this நான் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல். அதாவது லைக் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் எப்படி வரும்னா க்ளோசிங் கேபிட்டலும் ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் வச்சு நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிப்போம். அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் விச் இஸ் கால் அஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். அதாவது யூ ஆல் நோ டெப்டாஸ்னா யாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்ல நான் வந்து எப்படி எடுக்க போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ ஆல் தி இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஓகேவா, எல்லா எவ்ரி சிங்கிள் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸுமே வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். அதே மாதிரி தியரி பார்ட்ஸுமே நான் சொல்லிக் கொடுத்துறேன். உங்களோட ஜாப் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் தி ப்ராக்டிக்கல் சம்ஸ், புக் பேக் சம்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அண்ட் எவ்ரி டே லெக்சர் முடிக்கும் போது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஒரு 10 இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ப்ராக்டிகல் சம்ஸ் நான் சொல்லிடுவேன். அந்த ப்ராக்டிகல் சம்ஸ் நீங்க போட்டு பாருங்க. இஃப் யூ கெட் சம் uncomfortable areas in the practical sums, let me know in the comments. We will discuss it later. Okay va? Next, this will take max to max 3 sessions guys. Max to max 3 sessions போலாம். ரொம்ப மெதுவாவே போலாம். எந்த ஒரு அவசரமும் இல்லை. We have lot of time. அதே மாதிரி என்னோட ஜாப் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராக்டிகல் சம்ஸ் ஏதாவது இருக்கு, ரொம்ப பெரிய சம்மா இருக்கு, லைக் ஈஸியாக தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் ஒரு வாசிச்சு போடுற அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சம்மா இருக்குன்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் வெரி வெரி ஈஸிலி. ஓகேவா? அண்ட் பிஃபோர் நம்ம இந்த யூனிட் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். மேபி இன்னைக்கு டே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேடாக போயிருக்கலாம், ஆர் மேபி குட்டாக போயிருக்கலாம். குட்டாக போச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, பட் ஸ்டில் பேடாக போச்சுன்னா ப்ளீஸ் அந்த நெகட்டிவை தயவு செய்து கிளாஸ்க்கு அப்படியே வெளியே தூக்கி போட்டுட்டு கிளாஸ்க்குள்ள ஃப்ரெஷ்ஷாக மைண்ட் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உட்காருங்க. அந்த உங்களோட 100% ஃபோக்கஸும் அந்த 100% எனர்ஜியும் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு கொடுங்க. அண்ட் லிசன், உங்களுக்கு 100% ஃபோக்கஸ் வந்து கிளாஸ் அப்படி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் அமேசிங் சாப்டர் ஆஃப் தி 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, ஸோ the unit 1 accounts from incomplete records. ஆனால் இந்த accounts from incomplete records இதுல நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the basic things we need to know before going to sums. இந்த சாப்டர் இருக்க சம்ஸ் போகலாம், டோன்ட் பி லைக் ரொம்ப அவசரம் படாதீங்க. தியரி வந்து கொஞ்சம் போரான விஷயம் தான், பட் ஸ்டில் அந்த தியரி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ என்னென்ன தியரிலாம் நம்ம படிக்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் the meaning of incomplete records. Incomplete records என்ன, ஆக்சுவலி incomplete records என்ன அதை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அதே மாதிரி அதோட லிமிடேஷன்ஸும் என்ன. ஸோ போத் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்துக்கும் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கால்குலேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதையும் நான் சொல்லி தரேன். நெக்ஸ்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அண்ட் தி பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்குமே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்க்கும் ஒரே ஃபார்மேட் தான், ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன பார்க்கலாம். அதுவும் இருக்கு, சூப்பரா நான் சொல்லி தரேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற எல்லா ஃபார்மட்ஸையும் பார்த்துட்டு சம்ஸ்குள்ள போகலாம், மெதுவா போகலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let me tell you what is the meaning of incomplete records. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி ஃபர்ஸ்ட் புக்ல என்ன நான் வந்து புக்ல மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல, உங்களுக்கு தெரியல, இந்த மாதிரி மார்க்கிங்ஸ் நீங்களும் இப்போ நான் காமிக்கும் போது வீடியோ பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே வந்து கீவேர்ட்ஸ். இப்போ நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல வந்து இந்த தியரி கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ், இந்த தியரி வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்க உங்க ஓன் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when accounting records are not strictly maintained according to the double entry system, these records are called as incomplete records. அப்போ உங்க ஆன்சர்ல அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மெயின்டைன் இந்த கீவேர்ட் இருக்கணும். அதே மாதிரி டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இந்த கீவேர்டு மறக்காம இருக்கணும். அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இது மூணுமே போக உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணி எப்படி வேணா கதை அடிச்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த கீவேர்ட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் நான் அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்க, அதை நீங்களும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வாங்க போலாம். இப்போ மீனிங் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see.
when accounting records are when accounting records are not strictly maintained, okay, not strictly maintained according to the double entry system, these records are called as incomplete records. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பேசிக்கலி வந்து எல்லா பிசினஸ்லயும் வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை ஸ்ட்ரிக்டா மெயின்டைன் பண்ணல, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமோட பிரின்சிபல்ஸ்க்கு கீழே ஸ்ட்ரிக்டா மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதோட பேர் தான் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ ஜெனரலி கேஷ் அக்கௌண்ட், personal account of the customer, and creditors are maintained fully, and other accounts are maintained based on the necessities. அதாவது cash account, remember this, cash account, personal account of the customers and creditors, இது மூணுமே வந்து ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம். ஆனா இது தவிர வர மற்ற அக்கௌண்ட் நெசசிட்டிஸ் இருந்தா ஃபுல்லி மெயின்டைன் பண்ணுவோம், ஆர் அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணாவும் போகலாம். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், சி when accounting records are not maintained, not strictly record according to the double entry system, these records are called as incomplete records. Generally cash account, personal account of the customer and the creditors are maintained fully, and other accounts are maintained based on the necessity. Just read it once, you will get to know. Next, under this, some transactions are recorded fully. That is, for some transactions both the debit and credit aspects are recorded. அதாவது சில transactions வந்து fully record பண்ணுவோம். fully record பண்றது என்ன, debit and credit aspects சேர்த்து வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். And for example, both the aspects are entered for the cash received from the customers. Already we know cash account to customer account ஃபுல்லாவே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். So both aspects will be recorded in the cash received from the customers and cash paid to the creditors. And some transactions are partially recorded, that is, only one aspect is entered. For example, expense paid may be entered only in the cash account. Some transactions are not recorded at all. அதாவது சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் தான் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் சிலது ரெக்கார்டே பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், both debit and credit aspects are not entered. Both debit and credit aspects are not entered for that aspects. Okay. Next, for example, depreciations on the fixed asset. Depreciation of fixed assets is an expense. Okay. So hence there are usually called as incomplete records. So, but for example, in the depreciation of fixed assets, நம்மளுக்கு actual entry வந்து double entry system படி நம்மளுக்கு expense account. ஓகேவா. ஆனா அந்த என்ட்ரியை வந்து போத் ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்க என்டர் பண்ணலாம், அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யார் வந்து மெயின்லி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பெட்டி கடைலாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த பெட்டி கடையிலாம் வந்து டெய்லி உட்காந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நைட் தான் போடுவாங்க. ஆர் வந்து அது ஒரு வீக் எண்ட்ல வந்து எவ்வளவு வந்திருக்கு எவ்வளவு போயிருக்கு இவ்வளவுதான் போடுவாங்க, அது கரெக்டாலாம் என்ட்ரி போட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்றது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ், அண்ட் அந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட், it is an incomplete and unscientific way of bookkeeping. It was also called as single entry system of bookkeeping. ஓகேவா. அதாவது it is an incomplete and unscientific way of bookkeeping. அதே மாதிரி it was also called as single entry system of bookkeeping. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை, இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நெக்ஸ்ட், features of incomplete records. So features of incomplete records பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து சப்ஹெட்டிங்ஸ். இந்த சப்ஹெட்டிங்ஸ் நீங்க நல்லா படிச்சிட்டாலே அது கீழே இருக்கிற மீனிங்ஸ்லாம் நீங்களே மீனிங் புரிஞ்சாலே நீங்களே எழுதிடலாம். So let's get into that. So first, what are the subheadings of the features of incomplete records? பாத்தீங்கன்னா nature. ஓகேவா, nature of the incomplete records. Next, type of accounts maintained. Next, lack of uniformity. Next, financial statements may not represent true and fair view. Next, suitability. இதோட suitability. Next, mixing up of personal and business transactions. Come on, let's again, it's once again. Nature. Features of the income records. Subheadings என்னது? Nature. Types of accounts maintained. Lack of uniformity. Financial statements may not represent the true and fair view. Next, suitability. Next, mixing up of personal and business transactions. Now get in detail. First, nature. This is already பார்த்தோம். It is an unscientific and incomplete way of recording transactions according to the principles and accounting standards not followed properly. அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Next, அதாவது இது வந்து ஒரு unscientific and incomplete records which is not ever maintain recording transactions according to the accounting principles. ஓகேவா. அடுத்து, types of accounts maintained. இது என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி we know, that is cash, personal account of the customer and maintained fully, and real and nominal accounts are not maintained properly, and some transactions are completely omitted. Lack of uniformity, that there is no uniformity in the recording the transactions among the different organizations record their transaction according to their needs and
convenience. So there is no uniformity. Okay, next, financial statement may not represent true and fair view. Okay, அதாவது due to incomplete records and inaccurate records of accounts, the profit or loss calculated from the records cannot be relied upon. அதாவது இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் தான். இதுல எல்லாமே எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுமே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண போறது இல்லை. அப்போ அதில் வர ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்மே கரெக்டாக இருக்க போறது கிடையாது. அதே மாதிரி இட் மே நாட் ரெப்ரசென்ட் த ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. அசட்ஸ் அண்ட் லியபிலிட்டிஸ் மே நாட் ரெப்ரசென்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். ஸோ தட் அதாவது அதனாலே வந்து இதோட ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி நம்மளுக்கு தெரிய போறது இல்லை. அண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் லியபிலிட்டிஸ் மே நாட் ரெப்ரசென்ட் ஆஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். Next, suitability. Only the business concerns which have no legal obligation to maintain the book of accounts under double entry system may maintain the incomplete records. Hence, it may be maintained by the small size, the sole traders and partnership firms. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பெட்டி கடை, குட்டி குட்டி கடை வச்சிருக்கவங்க தான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே வந்து ஏன் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸும் வந்து வந்திருக்குன்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். தேர்ஸ் அன் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 சொல்லிட்டு ஒரு லா இருக்கு. அந்த லாக்கு கீழே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மும் சின்ன சோல் ட்ரேடர்ஸ், ஸ்மால் சைஸ் சோல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா, ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் தேர் இஸ் அ லிமிடேஷன். ஓகேவா, அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் பிரைவேட் கம்பெனி, ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு பப்ளிக் கம்பெனியை வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. லா படி வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் படி தான் அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காமிக்கணும். அவங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸும் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸும் அலோவ் கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. அதுமாதிரி ரிஜிஸ்டர்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸுமே, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல ரெண்டு இருக்கு, நான் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட். நான் ரிஜிஸ்டர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், மிக்சிங் அப் ஆஃப் personal and business transactions. Generally, personal transactions of the owners are mixed up with the business transactions. ஓகேவா, அதாவது பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து அந்த ஓனரோட பர்சனல் டிரான்சாக்ஷனுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் தி குட்ஸ் ஃபார் ஓன் யூஸ் மேபி மிக்சட் அப் வித் அலாங் வித் தி பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸோட காசு வந்து அவங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்கும் செலவு பண்ணிக்கலாம், அதை கூட இந்த இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ்அப் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் தி இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ அகெயின் இதில் இருக்க சப்ஹெட்டிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் வரணும். அந்த சப்ஹெட்டிங்ஸ்க்கான மீனிங் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் புரிஞ்சிச்சுனாலே நீங்கள் அதை எழுதிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் ஆர் த சப்ஹெட்டிங்ஸ்? கம் ஆன். Lack of proper maintenance of the records. Lack of proper maintenance of the records. Difficulty in preparing trial balance. Difficulty in preparing trial balance. Difficulty in ascertaining the true profitability of the business. Difficulty in ascertaining the true profitability in the business. Difficulty in ascertaining the financial position. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எல்லா ஒரு மீனிங்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட், எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கேன் நாட் பி டிடெக்டட் ஈஸிலி. இதுல அதாவது ஏன் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கேன் நாட் பி டிடெக்டட் ஈஸினா, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்றவங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு எரர் இருந்துச்சுன்னா வவுச்சர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் இங்க முடியாது. It can't be traceable. Next, unacceptable to government and other authorities. So இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணவும் முடியாது. It is an unacceptable to government and other authorities. So come on, let's recall it. Lack of proper maintenance of records. We already know it is an unscientific and incomplete records way of maintaining the records, and real and nominal accounts are completely omitted. Next, difficulty in preparing trial balance. Yeah, you cannot prepare the trial balance. As the accounts are not maintained for all items, the accounting records are incomplete. Hence, it is difficult to prepare the trial balance to check the arithmetically accuracy of the account. Arithmetically accuracy of the account வந்து கண்டிப்பா அவங்களால நம்ம கண்டுபிடிக்கும். நெக்ஸ்ட், difficulty in ascertaining the true profitability of the business. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு ட்ரூ ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஏன்னா எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட், difficulty in ascertaining the financial position. ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனே பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் சின்ஸ் இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் நாட். நெக்ஸ்ட், errors and frauds cannot be detected easily. Yeah, I already told the partial records are be available. It may not be possible to have the internal checks. Next, unacceptable to the government and other authorities, as the accounts maintained are incomplete and they may complete the legal requirements. Hence, government tax authorities and other legal authorities do not accept and prepare the incomplete records. ஸோ வந்து ஒரு டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கோ ஒரு எதுக்குமே வந்து இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் they cannot prove the transactions. Okay, simple. Next. What is the difference between the double entry system and the incomplete records? Okay, so first of all, இது சேம் basics of the distinctions மட்டுமே உங்க மைண்ட்ல இருந்தாலே அதோட மீனிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சா you can write it. Now you can write it. Okay, so now let's move into 1.5 difference between the double entry system and the incomplete records. Okay,
First of all, what are the basics of distinction? Recording of transaction, types of accounts maintained, preparation of the trial balance, discrimination of the true profit or loss, determination of the financial position, suitability, reliability, and acceptability. Come on, let's once more. Recording of transaction, types of accounts maintained, preparation of trial balance, determination of the true profits and losses, determination of the financial position, suitability, reliability, and acceptability. Okay, now let's discuss in detail. Recording of transaction. Double entry system பொறுத்த வரைக்கும் both debit and credit aspects of the transactions are recorded. As we all know, அது வந்து கோல்டன் ரூல்ஸோ இல்லை மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் படி வந்து டெபிட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல no. So debit and credit aspects of the all transactions are not recorded completely. For some transactions, for both aspects are entered. What are that? Cash and personal account of the customer, and real and nominal completely or partially omitted. So for some transactions, both the aspects are entered. Some transactions are partially recorded and some transactions omitted. Next, types of the accounts maintained. இங்கே வந்து we all know personal, real, nominal as per the golden rule. As per the modern classification of the rule, come on, let's revise the previous lecture. As per the modern classification of the rules, there are 6 types of accounts. What? Assets, liability, capital, withdrawal, revenue, expenditure. இந்த அக்கௌண்ட் எல்லாமே வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல in generally only personal account and cash accounts are maintained fully. Real and nominal accounts are completely omitted. Next, preparation of the trial balance. Preparation of the trail balance. Trail balance can be prepared to check the arithmetical accuracy of the entries made in the book of accounts. Yeah, because it is a traceable. But in the incomplete records, it is difficult to maintain. It is difficult to prepare the trail balance to check the arithmetic accuracy of the entries and made in the book of accounts as the accounts are incomplete. Next, determination of the true profit or loss. Trading and profit and loss account can be prepared to find out for the true profit and loss. Yes, since it is a double entry system, we are following all the golden principles and making the entry of the debit and credit of all the accounts. We can trace the true profit or loss of the accounts. But in the incomplete records, no, it's completely opposite. We cannot trace the true profit and loss account. Next, discrimination of the financial position. Balance sheet can be prepared to know the true financial position because why? We are following the principles and we are entering the we are just posting the entries of both debit and credit of all accounts. But here opposite, we cannot. Next is suitability. It is suitable for all types of organization. It is suitable for all types of organization, but it is suitable for non-registered partnership firm and small size sole traders. Next, reliability. It is reliable since it is a scientific system of accounting and it is based on the certain accounting principles. Okay, and it is not reliable under anything because it is an unscientific. Next, acceptability. Accounting records are acceptable to all users, including tax authorities and financial institutions. Accounting records may not be acceptable to all users. See, why this is acceptable now? You all know it is a double entry system of keeping. It has all the scientific records and it is following the golden rules. But இங்க அப்படி கிடையாது. It's totally opposite. We cannot. It is not acceptable to all users. Now let's move to the calculation of profit or loss through the statement of affairs. This is an important topic. Still now itself we are not focusing. It's okay, but from now you need to give your 100% focus because it is going to helpful on making the sums. Okay, so while making the sums it will be going to be very helpful. Please give your 100% focus. Okay, so see, first of all, calculation of the profit or loss account through the statement of the affairs. See, the difference between the closing capital and the opening capital is taken as the profit or loss of the business. ஓகேவா? why உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும், எப்படி வந்து ஒரு க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஒரு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வச்சு அது வந்து ப்ராஃபிட்டா லாஸான்றது வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம்னா, சி பேசிக்கா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம், கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம், அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து பிஎன்எல்ல வந்து கேரி டவுன் பண்ணி கொண்டு வருவோம், அண்ட் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருவோம். அப்புறம் நெட் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவோம், நெட் ப்ராஃபிட்டை பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ அதுதான். ஸோ பேசிக்கலி வந்து அப்போ என்ன ஆகும், க்ளோசிங் கேபிட்டல்ல நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் ஆயிருக்கும், ஓப்பனிங் கேபிட்டல்ல ஆட் ஆயிருக்காது. ஸோ closing capital minus opening capital is taken as the profit or loss of the business. Due adjustments are to be made by any withdrawal of the capital from the business and addition of the capital introduced to the firms. அதாவது இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்க்குள்ள ஏதாவது டிராயிங்ஸோ இல்லை அடிஷனல் கேபிட்டலோ போட்டிருந்தோம்னா அதுக்கான கரெக்டான என்ட்ரிஸுமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கும். நெக்ஸ்ட், டேக் த க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆஸ் தி பேஸ். எப்பவுமே வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் தான் வந்து நம்ம பேஸ் கேபிட்டல் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்,
drawings made during the year should be added. Drawings made during the year should be added. Next, with the closing capital, with the closing capital. Next, this is because drawing should have reduced the capital, correct? So opening capital and the closing capital வரும்போது drawings எடுத்துட்டோம்னா opening capital actually closing capital கம்மியா தான் இருக்க போதா. ஸோ ஆட் த drawings. அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் கேபிட்டல் என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் this is because the additional capital has been introduced to the capital since the capital would be increased. Next, this will give the adjusted closing capital. இப்போ இங்க இருந்து தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். The adjusted closing capital is equal to closing capital plus drawings minus additional. Come on, repeat. Wherever you are, please don't be shy. Repeat with me. Adjusted closing capital is equal to closing capital plus drawings minus additional capital. Adjusted closing capital is equal to closing capital plus drawings minus additional capital. Okay, why? Drawings will reduce the closing capital with opening capital. அதே மாதிரி additional capital வந்து increase பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதை அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டா பண்ணணும். By comparing the adjusted closing capital with the opening capital, we will get to know about the profit and loss of the accounts. The difference is between positive இருந்தா profit, negative இருந்தா loss. Positive இருந்தா profit, negative இருந்தா loss. So now the formula. Repeat with me. Closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital is equal to P&L. Repeat with me again. Closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital is equal to profit or loss. Sorry guys, கேமரால பேட்டரி போயிடுச்சு, கேமரா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. சாரி இனிமேல் இப்படி நடக்காது. சாரி. ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம், அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் பிளஸ் டிராயிங்ஸ் மைனஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல். இப்போ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் பிளஸ் டிராயிங்ஸ். சரி, அதாவது இந்த ஃபார்முலா கூட ஃபுல்லாக விட்டுருங்க, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்க்கு ஒரே ஃபார்முலா தான். க்ளோசிங் கேபிட்டல் பிளஸ் டிராயிங்ஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ டூ டைல் நோட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பிளஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மைனஸ் டிராயிங் இஸ் ஈக்குவல் டு தி க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டலோட ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பிளஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், அதாவது பிளஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் லாஸ் மைனஸ் டிராயிங்ஸ். ஓகேவா? மைனஸ் டிராயிங்ஸ், அதாவது ப்ராஃபிட் வந்தால் பிளஸ், லாஸ் மைனஸ். ஓகேவா? ஸோ மைனஸ் டிராயிங்ஸ். இது வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், we all know that closing capital plus drawings minus additional capital and thereby minusing the opening capital, we will get profit or loss account. Repeat it again. Closing capital லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா opening capital, okay, opening capital plus the profit, if it is a loss minus, அதே மாதிரி minus the drawings plus the additional capital, you will get the closing capital. opening capital ஓட பண்ணும்போது அதே opening capital, அதாவது profit or loss கண்டுபிடிக்கணும்னா closing capital நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, ஸோ closing capitalோட இப்போ திருப்பி plus the drawings minus the additional capital minus the opening capital, we will get the profit and loss account. Just you see, இப்போ நான் சொல்லும் போது கூட உங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகாத மாதிரி இருக்கும், பட் ஸ்டில் உங்க புக்கை எடுங்க, ஒரு 2 times மட்டும் இதை பார்த்து படிங்க. 2 times வந்து இதை பார்த்து படிங்க. இப்போ இல்லை நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, இப்போ எப்படி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் பிளஸ் டிராயிங்ஸ் மைனஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? இப்போ அதே வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட plus the additional capital minus the drawings minus if there is a loss minus it, if there is a profit plus it, you will get the closing capital. So profit or loss, next closing capital plus the drawings minus the additional capital minus the opening capital, you will get the profit and loss. Sums போடும்போது இது மைண்ட்ல ஏறிடும். ஸ்டில் இப்போ கூட தியரியா மைண்ட்ல இருந்தாலும் சம்ஸ் போடும்போது 100% இது உங்க மைண்ட்ல ஏறிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் தி இயர். இந்த ஃபார்மேட் வந்து யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ். இல்லை வேற எதுவுமே இல்லை, இவ்வளோ நேரம் ஃபார்முலா முக்கி படிச்சோம்ல, இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்மேட்டு. சி கேபிட்டல் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் என்னது, closing capital, add the drawings minus the additional capital, you will get adjusted closing capital. Now minus the opening capital, you will get the profit or loss for the year. Now guys, repeat with me last one time without any say. Repeat with me, okay? Loudly you can repeat. Okay, see, capital at the end of the year, which is closing capital. Now what we need to do, add the drawings. Okay, add the drawings, because why you are going to add the drawings, ஏன்னா அந்த drawings opening capital ஓட மைனஸ் பண்ணிருக்கோம், லெஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ரிவர்ஸ் என்ட்ரி, add the drawings. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ணணும். இப்போ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கும், அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இருக்குமா, இதை ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்,
profit or loss. அதுதான் இந்த statement C. Statement for the profit or loss for the year end. The capital at the end of the year, closing capital, add the drawings minus the additional capital. You will get the additional closing capital. Now, just less the opening capital, you will get the profit or loss for the year, and thereby you will get 2 marks out of 2 marks for this sum. Okay. So illustration 1. The first ever illustrations from the first ever chapter, accounts from the incomplete records. Come on, the illustration 1. From the following particulars ascertain the profit or loss. என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க? Capital at the beginning of the year. It is an opening capital. ஒரு நிமிஷம். So capital at the beginning of the year. 1st April 2016. Okay, 1st April 2016. It is the opening capital. Okay, opening capital. Capital at the end of the year. Capital at the end of the year, 31st March 2017. It is the closing capital. இப்போ additional capital introduced during the year is 70,000. Additional capital introduced during the year is 70,000. What we need to do? We need to minus the additional capital with the closing capital. Next, drawings during the year has been made for rupees 40,000. What we need to do? We need to add this with the closing capital. With the closing capital. Before getting into the answer, let us solve it. Let us solve it. Okay, come on. See, as we all know, first thing we need to do, make the entry of the closing capital. Next, we need to do minus the additional capital and add the drawings. Now what we need to do? Now we need to do minus the opening capital. What you will get? You will get P&L. You will get the P&L for the year end. Can we check it? Let me do it. Okay. So come on, let me check with the solution. Okay, as we all know, you should write statement of profit or loss for the year end 31st March 2017 compulsory. It is compulsory because it carries 1 mark for the answer. Okay, wow. So next, closing capital as on 31st March 2017 is then closing capital. Okay, so for 3,50,000. Now what you need to do? You need to add the drawings so that you will get the sum total. Now what we need to do? We need to less the additional capital. You are going to less it. Now what you will have? You will have the additional closing capital. What we need to do? We need to less the opening capital with the adjusted closing capital. Why? Therefore you will get the profit and loss, my dear girls and boys. You will get the profit made during the year 1,20,000. Yeah, see how the formula is working here. See, it's, if you are comfortable with the formula, you can do the sum easily. Okay, so still if you have the doubt, let me explain another one time. Come on, ladies and gentlemen. Come on, ladies and gentlemen, let me give you another one example. See, first thing, to find the profit and loss account, you need to minus the additional capital, add the drawings with the closing capital, so that you will get the additional closing capital. For finding the profit and loss, you need to minus the opening capital with the additional closing capital. Therefore, you will get profit or loss. If it is positive, it is a profit. If it is a negative, it is a loss. So see, in this sum, the closing capital 3,50,000. Here we are going to add the drawings. You will get 3,90,000. Now you need to less the additional capital. You are going to get 3,20,000. Now you need to minus this adjusted closing capital with the opening capital. As per the question, they give 2 lakh. So if you minus the 2 lakh with 3,20,000, you are getting positive 1,20,000, which means it is a profit made during this year. Okay, so now illustration 2. From the following particulars, ascertain the profit or loss. So first of all, let us read the question. In the question, they gave capital as on 1st April 2019. It is an opening capital. Okay, you should write it is an opening capital. Okay, now this is, what is this? 31st March 2019. It is closing capital. Okay, it is a closing capital. Now additional capital introduced during this year. What you need to do? You need to do subtract this and add this with closing capital. With closing capital. Okay, let me do it clean. With closing capital, you need to do it. You need to add the drawings and minus the additional capital with the closing capital. With the closing capital. Therefore, you will get profit or loss made during this year. And here you are getting the negative value, so it means it is a loss for the year. So
First of all, compulsorily you need to write statement for profit or loss for the year end 31st March 2019. What is the closing capital? 1,50,000. Add the drawings minus the additional. Now you will get adjusted closing capital. Now minus the opening capital. Now you will get the profit or loss made during the year. If it is negative, it is a loss. If it is a positive, it is a profit. Here we are getting the negative and it is loss. And next, therefore, we can move into illustration 3. From the following details, calculate the missing figure. Closing capital is given 31st March 2019. His value has been 1,90,000. And அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா additional capital introduced during the year is 50,000. அதுக்கப்புறம் drawings during the year is 30,000. Now see, there's a catch. Now see, there's a catch. They didn't give us the opening capital. They didn't give us the opening capital. Now the loss for the year ending 31st March 2019 is 40,000. Okay, so how to deal with this sum, sir? How to deal with this sum? We all know the formula, சரியா? So formula படி ஃபார்மேட்டை போடுறோம், formula படி closing capital எழுதுறோம், drawings add பண்றோம், additional capital minus பண்றோம், and then we get the adjusted capital. Adjusted capital opening capital minus பண்ணாதான் profit or loss கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஜஸ்ட் இப்போ அதே மாதிரி ஃபார்மேட் எழுதுவோமா? ஃபார்மேட் எழுதிட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் என்ட்ரி போட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டலோட வேல்யூவை அமௌண்ட் காலம்ல போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ணணும், டிராயிங்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஸோ add the drawings during the year 30,000 பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ ஆச்சு? 2,20,000. லெஸ் தி அடிஷனல் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 50,000. மைனஸ் பண்ணா 1,70,000. இப்போ அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ணாதானே ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ லாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா just reverse the entry. Just adjusted capitalோட அந்த லாஸை ஆட் பண்ணாலே you will get the opening capital, dear ladies and gentlemen. So therefore அப்படி பண்ணும்போது we are getting 2,10,000. That is the answer for the question. That's easy as it is. Still if you have doubt, let me explain once again. Closing capital as per the formula, closing capital போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் ட்ராயிங்ஸை ஆட் பண்ணியாச்சு. அடிஷனல் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ உங்க கையில் என்ன இருக்கு? அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் இருக்கு. அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ண ப்ராஃபிட் லாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இங்க கொஸ்டின்ல லாஸ் கொடுத்துட்டாங்களா? லாஸ் என்னது? நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் த என்ட்ரி, பிளஸ் பண்ணு. எதோட? அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலோட பிளஸ் பண்ணு. யூ வில் கெட் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல், தட் இஸ் 2,10,000. So therefore, if you just minus the additional capital with the opening capital, you will get the negative value of 40,000. Therefore, you tally the answer, my dear ladies and gentlemen. Let's move into the illustration 4. So, from the following details, calculate the capital as on the 31st December 2018. They gave capital as on 1st January 2018 is an opening capital. Okay, it's an opening capital 27,500. Goods taken for the personal use of the proprietor is 5,000. C. Personal use. They have given the word personal use, which means it is drawings. So next, additional capital has been introduced. Okay, profit for the year 10,000. Simple. What you need to do? You need to write the closing capital. You don't know, right? You don't know as of now. Just leave it blank. Okay, அது அப்படியே blank-ஆ விட்டுரு. அடுத்து drawings தெரியுமா? drawings என்ன பண்ணணும்? add பண்ணு 5,000. Next you will get the total, right? No, just less the additional capital. Less பண்ணு. Okay, less பண்ணு. Now you will have the adjusted closing capital. Still closing capital கொடுக்கல, உங்ககிட்ட வேல்யூ இருக்காது. ஜஸ்ட் வெயிட். நவ் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓப்பனிங் கேபிட்டல மைனஸ் பண்ணுவோம். கொஸ்டின்ல ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்களா? ரைட். அப்போ லெஸ் த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வேல்யூ போட்டா 27,500. நவ் ப்ராஃபிட் மேட் டியூரிங் தி இயர் இஸ் 10,000. அதையும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆல் the entries. You will get 35,000, my dear ladies and gentlemen. The missing figure is the balancing figure, and other than answer. Still இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, see, I will tell you. See guys, it's very easy. First வந்து கொஸ்டின் எடுத்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர். கீழே இருந்து மேலே போகும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர். ஸோ ப்ராஃபிட் மேட் டியூரிங் தி இயர் எவ்வளோ? 10,000. அடுத்து அடிஷனல் கேபிட்டல் இன்ட்ரோடியூஸ் டியூரிங் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 27,500. அதை எழுது. இப்போ ஃபார்மேட் படி நம்மளுக்கு என்ன வரும்? க்ளோசிங் கேபிட்டல் வரும். க்ளோசிங் கேபிட்டல் அப்புறமா ஆட் தி டிராயிங்ஸ் மைனஸ் தி அடிஷனல் கேபிட்டல், யூ வில் கெட் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலோட மைனஸ் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல். இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கு 27,000. ப்ராஃபிட் வந்து 10,000 இருக்கணும்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் 10,000 அதிகமா இருக்கணும். சிம்பிள்ல. ஸோ 27,500 add 10,000, you will get the adjusted closing capital எவ்வளோ? 37,500. ஈஸி. கண்டுபிடிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ
இந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம்? அடிஷனல் கேபிட்டல்ல மைனஸ் பண்ணி வந்திருக்குமா? இப்போ அந்த அடிஷனல் கேபிட்டல்ல ரிவர்ஸ் பண்ணணும், என்னவும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ 37,500 பிளஸ் 2,500 யூ வில் கெட் 40,000. யூ வில் கெட் 40,000. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அடுத்து டிராயிங்ஸை ஆட் பண்ணி தானே இந்த 40,000 கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ரிவர்ஸ் டிராயிங்ஸை இப்போ மைனஸ் பண்ணு. யூ வில் கெட் தி closing capital as on 31st 12 2018. You will get 35,000, my dear ladies and gentlemen. Still, if you have uncomfortable with this question, sorry, even a god cannot save you. Let me move to the illustration 5. From the following details, calculate the missing figure. The questionnaires gave you the opening capital as well as the closing capital, and they also gave you the additional capital introduced during the year, and they have gave you the profit for the year and drawings for the year. Sorry, they didn't give you the drawings for the. அப்போ இங்க வந்து நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்கறது என்ன? டிராயிங்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. கம் ஆன் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். ஸோ ஆல்ரெடி கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துறாங்க, எழுதிட்டு டிராயிங்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார்மெட் மட்டும் இல்லை, அடிஷனல் ஆட் டிராயிங்ஸ் டியூரிங் தி இயர் பேலன்சிங் ஃபிகர், ஜஸ்ட் ரைட் இட். வேல்யூ தெரியல, ஜஸ்ட் லீவ். நோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? லெஸ் தி அடிஷனல் கேபிட்டல். கரெக்டா? ஸோ அடிஷனல் கேபிட்டல் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 30,000 கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் எ கேட்ச். அது எழுது. நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின்ல? adjusted capital கொடுக்கல. ஓகே, adjusted capital, adjusted closing capital எழுதி just leave the space. Next, less the opening capital. How much? 2,50,000. Just write it. Now, profits made during the year, how much? 15,000. இந்த கொஸ்டின் அவங்களே கொடுத்துறாங்க 15,000. ஓகே, we all know இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னா அப்போ adjusted closing capital would be more than the opening capital. Appo opening capital 2,50,000. Just add the 15,000. You will get 2,65,000 as the additional closing capital. இப்போ additional closing capital ஓட மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம். கரெக்டா? just add it. You will get this total here. இப்போ வெரி ஈஸி. அதாவது இந்த 2,75,000 இருக்கா, இந்த 2,75,000 இருக்கா, இந்த 2,95,000 இருக்குல்ல, இதோட just minus பண்ணல, you will get 20,000. That will be your answer, guys. Still, once more I'm going to explain you. See, questionல opening capital கொடுத்துட்டாங்க, closing capital கொடுத்துட்டாங்க, drawings கொடுக்கல, ஆனால் additional capital கொடுத்துட்டாங்க, profit or loss கொடுத்துட்டாங்க. ஃபார்மெட் படி ஃபார்மெட்டை எழுது, ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டுரு. அப்போ என்ன வரும்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் தி இயர் அண்ட் 31st March 2018 போட்டுரு. நெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் படி ஃபர்ஸ்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அது போட்டாலும் என்ன க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொஸ்டின் கொடுத்துறாங்க. ஆட் டிராயிங்ஸ் கொடுக்கல, ஆனால் ஆட் டிராயிங்ஸ் ஃபார்மெட் படி எழுதி லீவ் த ஸ்பேஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் லெஸ் தி அடிஷனல் கேபிட்டல் கொடுத்தாச்சு, அதை மைனஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்பேஸ்ல அடிஷனல் கேபிட்டல போடு. நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்ச பிறகு யூ வில் கெட் தி அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல, ஜஸ்ட் லீவ் த ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் லெஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 2,50,000 கொடுத்துருக்காங்க, அதை எழுது. நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை எழுது. இப்போ அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம்? ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட மைனஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அப்போ ப்ராஃபிட் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட பிளஸ் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் தி அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல். கரெக்டா? பிளஸ் பண்ணா 2,65,000 உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அடுத்து அடிஷனல் கேபிட்டல் வந்து அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம்? மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஜஸ்ட் ஆட் இட். நவ அப்ப ஆட் பண்ணும்போது இந்த டோட்டல் 2,95,000 உனக்கு கிடைச்சிரும். இப்போ டிராயிங்ஸை ஆட் பண்ணாதானே 2,95,000 கிடைக்கும். அப்போ டிராயிங்ஸ் ஆட் பண்ணா 2,95,000 கிடைக்கும். அப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கு. இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டல் இந்த டோட்டலோட ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணாலே யூ வில் கெட் த 20,000 டிராயிங்ஸ். ஈஸி. ஈஸி. ஜஸ்ட் ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ், ஒரு ஈக்குவேஷனை இப்போ திருப்பி XYZ திருப்பி போடுறது இந்த சம்மே அவ்வளோ ஈஸி. ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இட், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். அண்ட் thereby we are going to bind up this session. And in the next sessionல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து illustration 15 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். And this is Sanjay, your accountancy tutor who makes the accountancy as simple as it is and easy. Guys, let's bind up this session. And one more. நீங்க பாக்குற இந்த கிளாஸஸ் வந்து ஒரு டெமோ கிளாஸஸ். இஃப் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த கிளாஸஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் அந்த ப்ரௌசர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன். கிவ் மீ மினிட். திஸ் இஸ் அவர் ப்ரௌசர் கைஸ். ஓகேவா? ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, யூ லைக் அவர் செஷன்ஸ்னா தயவுசெய்து இந்த ப்ரௌசர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ப்ரௌசர். அண்ட் ஹியர் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் 9791127514. இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட நேம், நீங்க எந்த சிட்டிலேருந்து எந்த சிட்டில நீங்க இருக்கீங்க, உங்களோட பேரண்ட்ஸ் நம்பர் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஐ வில் ரிப்ளை யூ எப்படி இதை ரிஜிஸ்டர் பண்றது இந்த கிளாஸஸ்க்கு. அண்ட் ஐ வில் கைட் யூ. ஓகேவா? அண்ட் இந்த டெமோ கிளாஸஸோட பிளேலிஸ்ட் வந்து நாங்கள்
இங்க பின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த QR கோடை நீங்க ஜஸ்ட் டேப் பண்ணாலே இந்த QR கோட் உங்களுக்கு நம்மளோட யூடியூப் பிளேலிஸ்ட்க்கு வந்து உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போயிடும். ஜஸ்ட் என்ஜாய் த டெமோ கிளாஸஸ் கைஸ், என்ஜாய் த டெமோ கிளாஸஸ். அண்ட் ஐ ஹோப் that you liked our sessions and you will register, you will be part of our Epic Pegasus batch, and I welcome you guys. Okay, and once again, this is Sanjay, your content tutor, signing off from you today. Let's meet in the another amazing session, guys. Bye.